ワニス。皆さん、こんわにでございます。ちょっと待って。アプリ接続できてるかな？ OK、接続できてんね。こっちも。OK、接続できた。今日はですね、もう4時からあと15分ほどで Xbox Bethesda Developer Direct という放送があるので、それのミラー配信をしようかなと思っております。で、一応、前回ですね、Xbox のミラー配信断念したんですけど、今回はミラー配信してもいいと公式サイトに書いてあったので、まあ、いいんだろうということで、こちらでもね、画面載せちゃいます。まあ、配信開始までの残り15分間はね、誰かコメントをする人がいたら反応しますけど、いなかったら、黙々とソシャゲでもやってようかなって。あ、ゆうたんさんおはわにです。すごい、こんな時間帯に。はらさんおはわにです。ちょっとまだお時間ございますのでね、ソシャゲでもやって一緒に待ちましょう。どうかな今回の発表会。俺ね、配信でやってないけど、フォルタモータースポーツっていうレースゲームがあるんですよ。ちょっと待って、顔動かない。なんで？動いた。それの発表が今日あるそうで、ちょっとね、楽しみにしてるんだよな。配信だとグランツーリスモしかまだやってないよな。だって朝の放射のログインでも使用。ログボは大切だからね。ログイン。バレンタインファンタジー。そうや、最近放射のイベント全然参加できてなくてさ、今バレンタインの復刻やってるんだ。なるほどな。最近ほんと放射もできてないな。今のイベントに合うパーティー行くみたいな。イベントフィルター。なんか俺持ってるかな。ソシャゲ掛け持ちしてる人ログボとかイベントある時とか大変だね。ゆたんさんソシャゲしないんだっけね。ソシャゲしない人はいいよね。俺いっぱいやってるから。フィルターでバレンタイン復刻。全然ないな、バレンタイン復刻のやつ。あと10分か。Xbox の発表、今回何があるんだろうな。
時間帯が時間帯だし、配信内容的に他の V さんあんまやらなさそうだよね。Xbox のやつ。ラブヒーローをオートで回したい。ライブアヒーローはオートで回したい。これでラブヒーローオートで回してウィンドウモードにしながら俺はアナドスもやります。こういうね、待ち時間とかにやっちゃうよね、ソシャゲまとめて。アナドスちょうどスタミナ回復が終わりそうなとこだな。ちょうど目が覚めちゃって気づいたら配信するってつい見たから遊びに来たわら。ありがとう。こんな時間帯にね、来てくれると嬉しいです。なかなかね、来ないと思うから、この時間。いや、明らかさ、日本人のこと考えてない時間だよね、5時って。一番寝てるよね、なんなら。えよし。ちょっとiPad 落ちた。ちょっと待って、顔荒ぶるかも。よいしょ。よし。ラブヒーローのオートがまだ終わってないけど、プロセカやろう。ちょっとね、配信の画面映せないんですけど、プロセカとか今、ね、HDMI のキャプチャー今 YouTube に当てちゃってるんで、見れないんですけど、プロセカします。プロセカもね、イベント走ってないからさ、そんなにいいんだけど、イベント勢の人は本当他のゲームできないんだろうね、こういうゲーム。なんか曲追加されてる。新しい曲やってみよう。今回のイベントの曲かな？いや違う。BGM があるからあんまよく聞こえないな。知らない曲だな。PH だって。フラワーちゃんの曲だから割と最近の曲なんかな。これ今度配信でやろう。置いとこう。あと5分か。早いな。ちょっと BGM の音量下げんだよ。プロセカしてるんで
理由がすごい勝手だけど。Xbox の発表会もあるけど、そろそろ任天堂ダイレクトとかも欲しいよね。まあでも、春ぐらいまではもうラインナップ結構埋まってるんだっけ。カービィちゃんと、あとなんか、出る予定あった気がする。あ、ゼルダか。あと FE も出たとこだしね。結構もう任天堂はゲーム発表済みか。あと3分。あと3分。いよいよだな。いやー、今日発表されるゲームのこと、あ、ちょっと待って、音量上げちゃった。簡単にご紹介しますね。今日はね、4本ゲームが発表される予定でして、まず1つ目がさっき言ってたレースゲーム、フォルツァモータースポーツっていうゲームの最新作が発表される予定です。めちゃくちゃリアルなね、レースゲームで、結構俺シリーズは1作目から毎回買ってるんだけど、面白いんですよ、なかなかね。で、これペイントとかもできるんで、俺もいつか自分の顔の板車みたいなの作ってね、配信でやってみたいなみたいに思ってるんですけど、どうですかね。で、もう一つ、2本目が、アルケインが開発してる、デスループじゃなくて、なんだっけ、レッドフォールっていう、ヴァンパイアと戦う4人プレイ協力プレイゲーム、オープンワールドのやつが出ます。で、あんまりね、俺、これは、詳細は何個か動画見たんですけど、ちょっとまだね、いまいちピンときておりません。どういう感じなんだろうね。で、マインクラフトの新作、マインクラフトレジェンドっていうやつも出ますね。これ、モブと一緒に戦うみたいなゲームで、なんかピクミンとかリアルタイムストラテジーゲームっぽいジャンルのゲームかなと思ってます。で、最後がエルダースクロールズオンラインっていうネトゲの最新アップデート。エルダースクロールズオンラインって毎年新しい拡張パックと新しいそのエリアが開放されるんですけど、それの詳細情報がね、解禁される予定でございます。まもなくプレミア公開始まるということなんで、楽しみですね。まあ、あんまりエルダースクロールオンラインとかは、ね、多分据え置きでやってる人が日本だといないから、ピンとくる人少ないかもしれないけど。てか、そもそも Xbox だしね。
ちょっと音量下げておこうかな。もうすぐだしね。いやー、間もなくプレミア公開だもんな。お、なんか画面黒くなった。あと1分。ちょっと音でかいな。下げまーす。これぐらいかな。音量こんなもんかな。見てる人まだいる？まあわかんないけど、一応ね。音量 OK です。ありがとうございます。どんな感じかな。楽しみだな。この画面見んのも久しぶりかも。なんか最近あんまプレミア公開のやつ待機してない気がする。飲み物も今のうちに。アルケインってデスループのとこだよね。プレミア公開のカウントダウンってオンでかいよね W。今大丈夫だけど。なんかね、でかいよね。YouTube くん張り切りすぎじゃない？あ、やっぱデスループのとこだね。デスループのとこの新作だと俺もちょうど今やってるし、楽しみだね。スターティングスーン。まだ2段階、あと1分のカウントダウン始まったんだけど、上。なんかポインターがいっぱい飛んでる。2段階わら。カーソルに DD って書いてあるのはデベロッパーダイレクトの略ですかね。開発者から直接お届けしますっていう、ほんとまま忍耐と同じ意味合いだよね。どんな感じなんでしょうね。この形式の発表会初めてなんでワクワクしますね。まあなんかまあでも4本に絞るみたいな感じっぽいから、あんまりなんかいろんなゲームは出てこなさそうだけど。始まりましたよ。18金でございます。18金なんでお気をつけください。ちょっと音量上げます。初めはフォルツァっぽいですね。ターン10。いや、ていうかいろんなスタジオが出てくるのかな。タンゴだ。日本の会社ですよ。バイオハザードの人が作った人がいる。モヤン。マイクラのとこですね。で、これがエルダースクロールオンラインのゼニマックスオンラインとアルケインですね。3点。いや、ようやくね、このレースゲームの詳細が見れますね、多分。かわいいね。かわいかったね。音量大きくて声なくなっちゃったわら。あ、マジか。ちょっと音量下げます。こんな感じかな。ちょっと調整難しいね。ごめんね。こんな感じ？結構でかいね、これ。こんな感じか。あ、まずマイクラから？ Hello, I'm Dennis Reese, executive producer of Minecraft Legends. And today we'd like to give you an insider's look at how 多分字幕、あ、ちょっと待って、ごめん。ちょっと待って、ごめん。
Minecraft Legends is a あった。 new action strategy game set in a lush, dynamic world. It introduces epic storytelling, and you can form alliances with new and familiar Minecraft mobs to stop the invading piglins. ナイス調 Minecraft 整 Legends で will let す。 you play the story-driven campaign あ、いい感じ。 and よかった、あ online りがと co-op う。 experience together with your friends. And it will これって also 結構楽しみなんだよ feature ね。 PvP gameplay 俺 mode リアルタイム for ストラテジーゲーム好きだから 4 さ、 players each 4人で first to チーム destroy the 組ん opponent's で、 team space. で、その雑魚キャラを従えて戦うみたいな In order to create the best possible ゲームっ experience, ぽくて。 we partnered with Blackbird ブラック Interactive バー to ドイン develop タ the ラクティ game. ブ。どこそ And れ it's been wonderful to see their commitment and あん focus まり on the 聞いたこ Minecraft とのない universe. スタジオですね。 It's so much fun to be working with Mojang Studios on Minecraft Legends. Here at Blackbird Interactive, we have a talented team of developers who are using our background in strategy games あ、to RTS bring a 作っ new てる and 会社な exciting のかな experience to the Minecraft universe. We're super excited to share more details about PvP gameplay. There are some really cool features that make PvP unique. First off, players share their army and resources with their team. This means that individual players aren't able to win on their own. They must cooperate to be 資 successful. 源共有は結構きついんじゃな Communication い is really important, and you can sort of really tell the teams that gel together because they naturally form roles at the beginning of the game. And as soon as we start, you're off collecting, I start building. We have our favorite roles, but we change them up. あ、でも結構 Also, あれなんだ。 the world of PvP is 壁とか Just like 割と it is 自 in 由に campaign. 立てれそうだね。 This means that each PvP session is different than the last. That it's different every え、 time. バイオームも変わるん Depending on だ。 how the map is generated, where the valleys are, the mountains are, where the secrets are, you know, where the towers are. In Minecraft Legends, the piglins are an ever-present threat, and this includes PvP. The piglins are on their own side. They're trying to kill both of you at the same time. So the opposing team is not the only thing you need to worry about. Beware of the ピクリン piglins. が第三陣営というか、プレイヤーとか In PvP, ではなく there's て、 something for 普通 everyone. に存在する雑魚キャ For ラと players し who like て、 action, they can go お attack 互いを the 邪魔 piglins する or ん lay かな siege to the enemy base. For players who enjoy exploration, they can search the world to find resources for their team, hidden treasure chests, or scout the enemy base. Gathering resources to help the team out, that's super important. But whenever I get into a PvP match, the first thing I try to do is to track down the Regal え、何 Tiger. それ It's my favorite mob to ride え、 because す it's ごい really fast, トラさん but と it's いけ also んの really cute. For players who like building, you can spend your time building defenses and upgrading your base, because soon enough your あ enemy will attack. 素材の You ア need ッ to プ be グレー ready. ドで防衛の壁も強化できる So ん the です first ね thing あ I do when we start is 本 everyone 当 runs RTS っ off. ぽい I な open the map, see where the enemy base is. First thing I build is what we call an upgrade tower, where it allows you to build upgrades. So I place that at the back, away from the Cool. enemy. So I really す pride ご myself い in making, you know, impenetrable bases. 俺壁とか作るのすごい好きなんだよね自分の理想の拠点を作るというか After that, you can just add whatever you want, freestyle it a bit. 楽しそう Different layers of walls. So my 迷路 opponents み have たい to に find して their way る through to my base, almost like 迷 a 路みたい maze. にするのって And then once those walls are up, I like あで to もトラ actually ップ hide と my かも base 置けるん traps だ behind them to catch enemies off guard. When it comes time to finally take out the other team, my favorite strategy is to make a forward camp just outside the enemy base. Then I get the biggest, strongest mobs I can as fast as I can and start sending them in. 拠 Then 点 I に can テレ smash ポー down ト the とかで walls, きんの take か out their な mobs, and claim victory. The real fun of PvP is creating a strategy, having a game plan, deciding how you think you're going to crush the enemy, and then all of a sudden the hosts tell you, the opposing team just built a redstone launcher. and you're like, I can't do my attack now. I've got Redstone to like build launcher. an anti-siege tower, which is an anti-air tower, to stop the redstone launchers. 爆 You just have 撃 to 砲 be みたいな constantly changing your 感 tactics. じ And sometimes you like have no idea what they're doing, and then you certainly find out very quickly. Resources, or do you want to go? A while back, we had somebody on our dev team use a strategy where they built a bunch of what are called plank golems, which are archers. So they're 弓矢部 very 隊 weak, but they do a high amount of damage. And he had 40 of them, and he just ran through our base, ran around our tower, and took out our 弓は entire tower ね with such a simple strategy. なんか And 結 that's why 構 we still 強いイ love メー playing ジ it があ every るん day, だよ 'cause な every game 昔やってた is different. You never know what's gonna happen. AOC っていうゲームがすげえ弓強くて壁
ダメージ受けるとすぐやられちゃうんだけど、壁作って弓部隊を守っちゃえば、相手から攻撃しづらいから弓部隊で一方的に攻撃できるみたいな戦略が結構好きだったんですよね。こういうのもできそうだよね。マインクラフトレジェンド4月18日リリース。4月か。普通に楽しみだな。Xbox と PC。でもこれはスイッチとかでも出るはずです。なんか忍耐でも発表されてたよね。続いてさっき言ってたレースゲーム、フォルツァモータースポーツ。いやー、もうね、グラフィックはね、Hi everyone, I'm Chris ほんとすごい。 and welcome to Turn 10 Studios. The team is hard at work bringing you the next generation of Forza Motorsport, built from the ground up to take advantage of the Xbox Series consoles. This is the most technically advanced racing game ever made. Today, I'm joined by some of our amazing team members to show you how we are making it look real, sound real, and feel real. This is Forza Motorsport. おお。どれどんな感じなんだろう。500台以上の車。500 cars for you to collect, race, and customize with more than 800 unique upgrades. This includes over 100 new to motorsport cars, the most modern race cars we've ever featured on our roster. Racing is violent. It's a battle on the racetrack. The advancements in our physics model are greater than Forza Motorsport 5, 6, and 7 combined. This makes our driving experience more fun and rewarding in the way the car accelerates, corners, and brakes. Our materials and shaders are built from the ground up. いや、やばいよね、金属のテカリ。 Optimized for a cutting-edge ray tracing experience. Our paints are sourced using a spectrophotometer to capture multiple data points of light behavior on a surface. いや、すごい。 This yields a paint model that has a much more もうなんか質感がね、前のでもやばかったけど、 damage and dirt buildup is unique to each car. もうなんか It's now contextually aware 本当にそこから次元がまた変わった感じするもんな。 Dirt accumulation is more realistic, gathering more in the low pressure areas like recesses and alcoves. These innovations tell the story of the work you put into a race and reflects the marks and battle scars of motorsport. This is our best sounding Forza 映像え Motorsport ぐい ever, ほどリアルだ and な。 the first to be mixed ねえ、えぐいよね。 formats like Windows Sonic and Dolby Atmos. To create an immersive soundscape, each audio system has been rebuilt from the ground up to deliver a new level of sonic depth and authenticity. 空間オーディオ。 Modifying car parts like your exhaust and turbo change the car sounds in Forza Motorsport, just like it would in the real world. Every car now has a variety of sound そう、この possibilities ゲーム based の on シリーズ、 functions. 部品の組み替えによって音変わるってのもすごいんだよな。 Sounds in Forza interact within an acoustic space, dynamically adapting to its surroundings and creating a realistic and detailed soundscape. New features like our regional track announcer system and improved tire and suspension audio bring a new level of realism to the game. Hear Forza Motorsport like never before. Every tire squeal, every engine. あ、すごい、なんか低音が聞く感じに聞こえる。わかんないけど。前よりちょっとずっしりしてる気がするな。 Forza Motorsport launches with 20 environments, built from the ground up for this generation. You'll get to race on iconic fan favorites, as well as 5 all-new to motorsport locations, including our first in South Africa, Kyalami. We capture our environments to an incredible level of detail. When we reference a track, our team comes back with over 3 terabytes of highly detailed photographs. 3テラバイト分のデータ構成 Xbox Series consoles, we're able to use this data to draw up to 10 times more detail than previous generations. You'll see lush trees, dense grass and overgrowth vegetation, animated track life,
physically based lighting and volumetric fog effects, and a fully procedural cloud system that evolves organically. Tracks look alive, sound alive, and feel alive with cutting-edge visuals and crowds consisting of tens of thousands of fully animated 3D spectators, so you're always immersed in the pure spectacle of racing. For the first time in Forza Motorsport, fully dynamic time of day with weather ensures a constantly evolving 時 racing 間の変 experience 化 where と no two laps ever look 確かに時間の変化は夜とかの指定はあったけど変化はなかったもんな。 ensure that no two laps ever play the same. I love the detail our talented team of artists have built into Kailami. Fast forward to night, and the vista is truly breathtaking. You can see the distant light glows of the city, a beautiful visual touch. あ、す Even the ごい。 Kailami logo itself creates visual impact every time you see it, thanks to ray-traced global illumination, which simulates how hundreds of thousands of light rays accumulate color as they bounce between surfaces. We're rendering all our environments in 4K at 60 FPS with real-time ray tracing on いや track. レイトレーシングの 4K60fps って結構今ゲーム機でやってるのあんまりないと思うんですよ。それがこのグラフィックだもんな。 With unmatched visual fidelity and authenticity. Forza Motorsport is back, and it's our most comprehensive game ever, with over 500 cars and 20 environments, with more new race cars than ever before. You can experience all of this in our incredible new online racing mode and in our all-new car-building focused シングルプレイゲームも変わってんのか We な。 cannot wait for you to get your hands on this incredible game. いつ発売かな。まだわかんないんだ。2023年前半みたいに聞いてたけど、まだわかんないんだ。あ、単語だ。日本だよ、日本。That's me. And you're probably wondering how I ended up here. Well, it's pretty standard. なんかキャラ可愛い感じっぽい。 Music player in my chest. It's powering up my new robot arm. It's making everything sync up with the beats. Let's rock. マップ広そうな一瞬映ったけど。 What in the hell am I looking at? The name's Chai, not Defect. Is this the guy? We'll take down this company. One boss at a time. あ、可愛い。 So you know, they're insane. Rockstar? Future Rockstar? I'm Shinji Mikami, studio head at Tang Gameworks. Thank you for all your support over the years. And I'm John Johannes, director on Hi-Fi Rush. Chill out! It'll be fine! Power forward! まあね、このゲームを僕が作ってたらもう全然違うゲームになったと思う。だけどこういうゲームがね生まれて本当に良かったね。So everyone thinks of us as putting out horror games like The Evil Within or spooky games like Ghostwire Tokyo, but this is clearly something totally different. And if this game hasn't already leaked, fingers crossed, we hope it's a pleasant surprise. Let's have some fun. まあ僕はね本当に新しいものができて
未だにワクワクしてるよ。お、でもチームもみんなそう思ってますよ。すごい日本語だ。 So we've been waiting for this for a long time. So let's jump in and explain exactly what Hi-Fi Rush is. Hi-Fi Rush is a rhythm action game. リズムアクションゲームなんだ。 Twist on your traditional action game. Here, your moves and attacks help create a living soundtrack. That means all your flashy moves, stylish and devastating combos add a layer to the music. The more you flow with the beat, the better you can connect your attacks and abilities. You are in total control during combat, but everything you do syncs up like an awesome music video. That's Hi-Fi Rush. へえ。最近結構なんか音楽とリズムに合わせてボタンを押す系アクションゲームってインディーとかでもちょいちょい見るけど、なんかねこういう 3D アクションゲームでっていうのはちょっと新鮮なのかもしれないですね。Your attacks will automatically sync to land on the beat, making Hi-Fi Rush a super easy game to start playing. However, attacking on the beat leads to combos that end with a musical countdown we call a beat hit. Make a big cymbal crash at the end of a drum solo, like this. Landing beat hits unleash a combo finish that adds unique musical flair and high damage attacks. And the crowd goes wild! Try! 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 Oh, anyone see the guy that did this? How about we see it all in action? Bring it on! You're never restrained by the music. You can jump, dodge, parry, and attack whenever you want, using whatever attacks you want. It's not about mashing buttons. The key here is feeling the beat. Your progress isn't blocked by missing the beat, but you get rewarded musically and mechanically for staying in rhythm. When we say everything moves to the beat, we mean it. Enemy attacks, cutscenes, dangerous obstacles, you name it. It all syncs to the music, creating an ongoing jam session of a game. To help out is 808, your robot cat companion who literally hovers over your shoulder and helps you find that rhythm. But we also have visual guides ドラム to マ help シ you ーン even か more. な。リズムを取るのを助けて We くれ want you る。 to be able to enjoy Hi-Fi Rush, whether you're a rhythm pro or not. I look so cool doing this. Chai also gets by with a little help from his friends. Literally. Get up, slacker. We've got work to do. Chai will team up with unlikely allies to expand his repertoire of moves both in and out of combat. There's Peppermint breaking barriers and juggling enemies, along with Macaron smashing enemy armor and knocking back enemies. Tag teaming with Chai's partners and attacks opens up huge possibilities for dynamic combos and over-the-top action. That's not bad. The extra help is handy, because when you're not fighting, you're going to be running around and wreaking havoc all over Vandelay's corporate headquarters, where everything is trying to take you down. You and your partners have a singular goal in mind: taking down the bosses of Vandelay Technologies. Besides wanting to erase Chai for being a defect, it seems they've got something a little bit more sinister on their corporate agenda. You'll fight through each department to take them all on, each level with their own musical spin on the rock genre. And then we have a showdown. So let's get ready to crumble. Boss battles are climactic set pieces, varying from straight-up fights and musical minigames to chase sequences. Custom choreographed to licensed music from amazing artists.
Hi-Fi Rush is like nothing we've made at Tango before. And we think it's like nothing you've ever played before either. It's a high energy, いや、触ってみないとわからない系だな。 amazingly satisfying to play. 結構センス問われそうなゲームだよね。Pretty rock star move, Chai. もしね、ハイファイラッシュでお客さんから怖いって言われたら、俺もう死んじゃうかも。まあ他にもびっくりさせることあると思うんだけど、例えば猫とか撫でれたりするの。いや、それは当たり前でしょうね。いや、でももう一つのサプライズはありますよ。まあこれはジョンのゲームだから、ジョンからどうぞ。So, not only were we super psyched for you to play this, we're happy to tell you that you can play Hi-Fi Rush tonight. Not a demo, the full game. 今日から遊べんの？ It launches on Xbox and PC a few hours after the show, and yes, it'll be on Game Pass as well. We hope you enjoy playing. マジか。しかもこれゲームパスだから買わなくても遊べるんですよ。オンラインの Xbox の会員であれば追加費用いらないはずだから。やってみたいな。Said we not have to fight. I believe it does, sir. How about... すごいね、よく今までそんなリリース直前のゲームバレなかったね。やりたいけどもろもろの事情で触れなさそう。ESO 来た。ドワーフが映ってた。今までのシーズンのベイゴンさんがいましたね。俺さ、去年のシーズンのやつ買ったけどやってないんだよな。You just saw a cinematic teaser for the Elder Scrolls Online's next chapter. I'm pleased to reveal ESO Necrom, which will launch in June and is shaping up to be one of the best updates to the game ever. If you watch the teaser closely, you saw that Necrom will include one of the most requested features in ESO, a new playable class ついにクラス追加。クラス追加めっちゃペース遅いからな、このゲーム。ようやく来るんだ。魔法独自のアビリティを操ります。今回はどこ？東モロウィンドなんだ。すごい、めっちゃモロウィンドしてるね。人気ある人、ちょっと今ド忘れした名前。あの人人気めっちゃあるよね。But you don't have to wait for the Necrom chapter to jump in. We've got so many amazing experiences you can enjoy right now. If you love games like Skyrim and Oblivion, you'll feel right at home amongst the thousands of stories unfolding across ESO は every 本当 region に in ね、 ESO. 面白いんだよね。And as anyone who's played a classic Elder Scrolls game knows, it's all about those feelings when you're fully immersed in the world. Remember that feeling when you first encountered a dragon? We've got an entire province that's overrun by dragons. Or questioned if you were capable of taking down a frost troll in Skyrim? Try it for yourself in ESO. What about the moment you visited a city in Morrowind that was built inside the shell of a giant crab? For the Oblivion fans out there, how about another chance at taking on the colossal Daedric Prince, Mehrunes Dagon? 俺デイゴンさんのさスタチュー持 Just ってる like ん any よ。 single-player Elder Scrolls game, you can have a blast simply by following the main quest line. Or seek out lore and learn more about the world. Become a craftsman.
Go fishing. Decorate and furnish your home. 改めて ESO の紹介って感じだね。Play it like an action RPG. And when you're ready, you can easily engage in one of the best open world PvP systems. いや PVP 全然気軽に参加できないけどな。PVP 用の装備めっちゃちゃんと揃えないとなかなかね。あ、でも白ディールだったら違うのかな。Because our community is one of the most, if not the most, welcoming on the planet. そう ESO はねコミュニティもすごい素晴らしいと思う。めっちゃみんな優しいからね。There's no required subscription and thousands of hours of content to dig into, solo or with friends. Explore nearly every corner of Tamriel with no level restrictions. It's magical being able to travel almost anywhere you please from the moment you enter the world. ESO is available on PC and Mac, in addition to previous and current-gen consoles, including a purpose-built next-gen version for the Xbox Series X and S with high-fidelity graphics and enhanced performance. ただ日本では PC 版でしか出てないんですよね。It's on Game Pass. And starting today, for a limited time, we're making all past chapters available to explore for any player, so everyone can test drive all of our adventures, including our take on Skyrim, Morrowind, Oblivion, and much more. At ZOS, we have so many passionate and talented developers who continue to add to Elder Scrolls lore by producing handcrafted, epic adventures, and I'm immensely proud to be a part of it. Believe me, we have tons more to share. 去年のね ESO がちょっとメインの大陸から離れたところだったからあんまりモチベーションなかったんだけど、今回ねクラス追加とあとモロウィンドの方のあれなんでちょっとね今年は復帰したいな。6月ね、まあ毎年そうだもんね。続いてデスループのスタジオのね原作ですね。Nobody ever believes things can get this bad until it happens. Then it's too late. いやここは本当ゲーム作るペースめっちゃ早いよね。There are people who can fight back. Stick together. Eyes up. まだデスループクリアしてないんですけど。Welcome to Redfall, Massachusetts, where the calm seas and sunny skies have been eclipsed by a legion of vampires. Redfall is a story-driven shooter at its heart, which can be played single-player or co-op with up to 4 players. Choose your hero, each with their own unique abilities, and form the perfect vampire-slaying squad to take back Redfall's haunted streets. なんかゾンビものとは一味違う感じがしそうだよね。With Redfall, we take an exciting step forward, building a lovingly detailed open world to deliver our largest setting ever. Every inch of our open world is carefully handcrafted and packed with environmental storytelling. Explore the streets of a quaint island town, from the once bustling downtown to the haunted forest to the decimated seaside boardwalk and gorgeously detailed landmarks. But it's not all danger all the time. There are safe places on the island where you can rest up, chat with survivors, and resupply. Here we're at the fire station, one of your home bases. This is one place you'll receive missions from survivors. There's something I need you to do. The old lighthouse in the bay. It's been used for over a century to keep boats away from the coastline. If we turn it back on, it's a warning to anyone trying to come to Redfall right now. Easy, right? Well, the lighthouse keeper's a real asshole. Joined up with those cultists and took the damn lamp with him. Go on, Bert. Here's a vampire known as the Shroud. Shrouds blanket the area in darkness, disorienting their prey. They hurl lethal projectiles and can even shift through the floor to avoid damage.
すごいね、なんか倒され方の表現が。海外のお家って感じだね。Bugging out. The lighthouse is back up, but there's more waiting for you. Taking down vampires angers the vampire gods, who will summon the Rook to take you down. これって結構今ステルスみたいな感じで遊んでるっぽかったけど、4人プレイで野良で遊ぶとごちゃごちゃになりそうだよな。Redfall is filled with encounters that can pop up anywhere, like this brewery that's fallen under cultist control. Save the locals from being offered to the vampires. Like our past games, you can approach a mission in many different ways. Always be ready to improvise. Remy uses her combat robot Bribon to help distract and eliminate the cultists. We got him, Bribon. Everyone's safe. Let's move on. Exploring Redfall will take you beyond the bounds of reality as you investigate otherworldly psychic spaces to unravel the vampire's secrets. Take this vampire nest. These deadly layers change each time you step inside. ああ、なんかすごそう。結構洋芸って現実的な場所がすごい多いけど、こういうなんかね、崩れた場所を歪んだ場所ってちょっとワクワクするね。To destroy a nest, you have to take out its heart. 心臓破壊ドゥームかな。 Horrible way to die. Stirring, alive. I woke them up. Just one bite. What just happened? Now escape the nest before it comes crashing down. It'll collapse any second. Nests aren't the only psychic spaces. You'll find dangerous pockets all over the island. It's all vampire turf, so tread carefully. I got you.
Redfall won't truly be safe until the vampires are wiped from the map. Outside the main story, another one of your missions is to take back Redfall neighborhood by neighborhood. Find safe houses hidden all over the island, and then work your way up to the vampire controlling the neighborhood. To reclaim this neighborhood, you'll have to defeat a powerful vampire called the Siphon. Whether you dive in solo or with friends, each hero can take on any situation. Each brings powerful, unique abilities マ to ル the チプレイ fight. だとどんな感じなんだろうね。今なんかマルチプレイの動画っぽいけど。 Here, Layla's lift ability can be upgraded to launch teammates for airborne attacks. Upgrade Layla's umbrella ability with bullet hail to absorb enemy bullets and release the energy back at them. There are many ways to customize your hero's ability tree to match your playstyle. Nighty night. Let's get some light on the subject. Let's hit on the arsenal. There's a wide range of weaponry ス from テル military スの gear 人 to と new vampire 盾 slaying とかジャンプ inventions. 台作れ From る人 shotguns と to 陽 sniper 動する rifles. ロボットみたいなの使える人と Well, well. あともう一人何なん And だろ of course, there's also vampire stakes. Find these in the world to customize your weapons. When you reclaim significant sections of Redfall, the last step is to face the underboss who controls, or used to control, that neighborhood. Underbosses are powerful elites of the vampire gods, with their own unique abilities, like this one's shield. Own unique abilities, like this one's shield. んなんか同じ映像2回になった When you prove yourself against the underboss, you'll receive a key of sorts. A skull that gets you one step closer to facing the ultimate threat, the vampire gods. Thank you for visiting Redfall. And thank you for all the support you've shown Arcane throughout the years. We sometimes joke that our games can be tough to define. The one thing that's consistent? We make the kinds of games we love to play. And that's how Redfall was born. We blended everything we love here at Arcane Austin. Immersive open worlds, unique and customizable heroes, RPG and FPS gameplay. And of course, our signature storytelling and rich world building. Along with our spin on one of the most classic monsters of all time. Vampires. It's been amazing to see how all of us have pulled together to deliver our vision for something new. Redfall is the biggest, most ambitious game we have ever made. Our teams dove head first into this new opportunity, and we can't wait for you to experience Redfall for yourself. Thankfully, you won't have to wait too much longer. Redfall's coming on May 2nd. 5月 Thank you again for joining us. And we'll see you soon in Redfall. Here we go. いやマルチプレイでやってみたいなだからこれまでにデスループを終わらせないとねもうちょいで終わりそうだけどおまだあるあいやこれ最後にまとめか言えそうだったもんなThere we go. 3, 2, 1. マイクラが結構思ったより RTS してそうで RTS 好きな俺としては普通に楽しみだなフォルツァがねちょっと発売日がまだわからないっていうのがあれなんですけどでもまあまあまあ期待してますねフォルツァも
これはね、触ってみないとわからないんだけど、今日リリースでしょ。俺できないよ、ちょっとしばらくちょっと。ESO もこの拡張パック買うと思うけど、発売日に買うかな。前予約購入してやってないからな、全然。カードゲームちょっと触っただけだからな。Alright, let's do this. ノリノリだったね。Thank you for watching. いやー、まあまあまあまあまあ。個人的にはどれが良かっただろうな。ハイファイラッシュもサプライズで良かったし、ESO、マイクラレジェンドかな、やっぱりでも。建築の自由度ありそうだしな。ちょっと待ってね。終わりました。いやー、どうでしたかね。まあ、俺的には、さっきも言いましたけど、やっぱね、マイクラレジェンドかな。楽しそうだったよな。まあ、結構、5本ともやるにはやるんですけど、ゲームパスだから別に買わなくてもいいし。でもまあ、どれも面白そうではありましたよね。ただね、やっぱフォルツァが発売日出なかったのは、ちょっと寂しいかなとは思いましたね。できれば、フォルツァも発売日発表あったらなお良かったんですけど、これでまあ今月はそのハイファイラッシュでしたっけ、ハイファイなんとかと3月がじゃあ2月なんかあったっけ、2月が何あったっけ、2月ちょっとわかんないですけど、3月に多分ゴーストワイヤーの Xbox 版が出ますよね。で4月にマイクラで、5月にレッドフォールかな、5月レッドフォールだよね。で6月に ESO の新チャプターっていう感じになりそうですね。まあ結構なんやかんやで結構ありますよね。2月は俺的にはまあ Xbox のゲームパスでなんだっけ、なんか出るよね。結構変わったやつというか、なんかロボットみたいな、ロボットというかなんか機械融合のやつ、なんだっけ、名前忘れちゃったなぁ。なんだっけな。間もなく追加ってどっかで見れないかな。Day1 リリース。どこだろうな。アプリが落ちたかもしれない。ゲームパス。ちょっと待ってくださいね。最後にそれだけ確認したいな。ゲームパス。間もなく追加ってどこで見れるんだろう。
どっかにあった気がするんだけどな。わからんね。どっかにあった気がしたんだけどな。ごめん、ちょっと待って、早い。よし、ということで、デベロッパーダイレクトの配信を見てきましたけど、いかがだったでしょうか。個人的にはね、割と楽しめました。結構やっぱり実際触ってみたいなっていうゲームがすごい多かったように思いますね。で、なんか今日リリースされるやつもね、できれば近いうちにまた配信の時間作りたいなと思いますので、ハイファイラッシュでしたっけってやつも、まあちょっとバタバタしてるんであれなんですけど、行事が済んだら1月の終わりか2月の頭ぐらいにね、やれたらいいなと思います。では、見てくださった方ありがとうございました。お疲れ様でした。楽しみにしてます。ありがとうございます。はるさん、ありがとうございます。おつわに。おつわにでした。